Welcome students, Standard 9. Our today's subject is Mathematics Part 2. We are learning lesson number 5, Quadrilaterals. In this lesson, we are going to study Test for Parallelogram and Practice Set 5.2, which is based on the Test for Parallelogram. At first, let us revise the definition of parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel to each other. ज्या क्वाड्रिलॅटरलच्या अपोजिट साइड्स म्हणजे समोरासमोरील बाजू या एकमेकींशी समांतर असतात, पॅरलल असतात, त्याला आपण म्हणतो पॅरलोग्राम. नाउ देर आर 4 टेस्ट फॉर पॅरलोग्राम बाय विच वी कॅन आयडेंटिफाय whether the given quadrilateral is a parallelogram. Test number 1. If pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is a parallelogram. ही झाली पहिली टेस्ट. If pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent, दिलेल्या quadrilateralच्या जर opposite sidesच्या दोन पेयर्स असतात quadrilateral मध्ये, जर त्या दोन्ही पेयर्स एकमेकींशी कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्या क्वाड्रिलॅटरलला आपण पॅरलोग्राम असं म्हणू शकतो. हियर इन दिस फिगर quadrilateral PQRS is the given quadrilateral. In this quadrilateral we can see that PS is congruent to QR. These two are the signs of congruency, this and this. So we can say that side PS is congruent to side QR and side PQ is congruent to side SR. So here we can write in quadrilateral PQRS, side PS is congruent to side QR, side PQ is congruent to side SR, and therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. This is our first test for parallelogram. Then the second test, if both pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then it is a parallelogram. काय दिलंय? If both pairs of opposite angles. दिलेल्या quadrilateralच्या जर opposite anglesच्या दोन्ही pairs मध्ये ते angles एकमेकांशी congruent असतील तर तो parallelogram, तर तो quadrilateral parallelogram असतो. Here is the figure. Quadrilateral EFGH is the given quadrilateral. In this quadrilateral, if angle E is congruent to angle G and angle H is congruent to angle F, then quadrilateral EFGH is a parallelogram. जर समोरासमोरील कोन एकमेकांशी एकरूप असतील तर तो पॅरलोग्राम आहे. Then the third test for parallelogram. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Now here you can see quadrilateral ABCD in which AC and BD are the diagonals. Diagonals AC and BD intersect each other in point E. Now if AC and BD bisect each other, it means that E is the midpoint of BD and also E is the midpoint of AC. This is known as bisection. In this case, the given quadrilateral is the parallelogram. Now, here we can write diagonals of quadrilateral ABCD bisect each other in point E. It means that segment AE is congruent to segment CE and segment BE is congruent to segment DE, and therefore quadrilateral ABCD is the parallelogram. This is our third test. Then our fourth test is a quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and congruent. Now
we have learned the definition of parallelogram. In that definition, we have learnt that if the pairs of opposite sides are parallel to each other, then it is the parallelogram. हे आपण शिकलोय. आता त्यामध्ये दोन पेयर्स बद्दल सांगितलेलं आहे की जर दोन्ही पेयर्स एकमेकींना पॅरलल असतील तर तो पॅरलोग्राम आहे. पण आता या केसमध्ये जर आपल्याला त्या पॅरलोग्रामच्या एकाच पेयर बद्दल माहिती असेल आणि ती पेयर जी आहे त्यामधल्या त्या दोन्ही अपोजिट साइड्स एकमेकींना पॅरलल सुद्धा असतील आणि त्या एकमेकींशी कॉन्ग्रुएंट सुद्धा असतील तर आणि तर तो क्वाड्रिलॅटरल पॅरलोग्राम आहे. Here in this figure there is quadrilateral ABCD and BD is the diagonal. Now in quadrilateral ABCD, if segment CB, that is this segment, is congruent to segment DA, this is the pair of opposite side, okay, and also segment CB is parallel to segment DA, then we can say that quadrilateral ABCD is a parallelogram. Now we are going to solve some examples based on this test. In your textbook, there are some solved examples. You have to solve these examples in your notebook. The example number 2 from the solved examples is the activity which is given to you for solving. Now we are going to solve this activity. Here, that activity is point D and E are the midpoints of side AB and side AC of triangle ABC respectively. Point AP is on ray ED such that ED is equal to DF. Prove that quadrilateral AFBE is a parallelogram. For this example, write given and to prove and complete the proof given below. Now this is the example. What is the given part? Here triangle ABC is given in which D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of side AC. Now point F is the point on ray ED. If we produce this segment ED towards this direction, we get ray ED. On that ray there is point F and that point F is taken such that ED, that is this segment, becomes congruent to segment FD or DF. So DF and DE are also congruent. Now we have to prove that this quadrilateral AFBE is the parallelogram. या सगळ्या कन्स्ट्रक्शन मुळे इथे आपल्याला जो क्वाड्रिलॅटरल मिळालेला आहे तो क्वाड्रिलॅटरल पॅरलोग्राम आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे. दिस इज द गिवन पार्ट. सगळ्यात पहिल्यांदा ती फिगर जी आहे ती फिगर व्यवस्थित समजून घ्यायची. त्याच्यामध्ये गिवन पार्ट काय दिलेला आहे तो आधी मांडून घ्यावा लागतो आपल्याला कोणतंही प्रूफ लिहिताना किंवा कोणतंही जॉमेट्री मधलं एक्झाम्पल सॉल्व करताना. त्यानंतर प्रूव्ह काय करायचंय हेही मांडून घ्यायचं. जर आपल्याला काही कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर ते कन्स्ट्रक्शन पण आपल्याला तिथे लिहावं लागतं. आता इथे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी करून दिलेलं आहे. सो हिअर we have to write only given part and what is to prove. So given part is triangle ABC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC and also DF is equal to DE. This is the given part. Here we can write this part in short as, since D is the midpoint of AB, we can write AD is equal to BD. Also E is the midpoint of AC, so we can write AE is equal to EC and FD is equal to DE is also given by construction. Okay, so this is the given part. Now what is we have to prove? We have to prove quadrilateral AFBE is the parallelogram. Okay, so now proof. Segment AB and segment EF. AB आणि EF या काय आहेत बघा. AB and EF are dash dash of quadrilateral AFBE. काय आहेत या? जर आपण हा quadrilateral AFBE कन्सिडर केला
तर ए बी आणि ई एफ या त्याच्या काय होतील, तर अपोजिट साइड्स जॉईन करतात त्या, म्हणजे त्या काय असणार आहेत, डायगोनल्स. These are the diagonals of quadrilateral AFBE. Now, segment AD is congruent to DB. AD आणि BD हे congruent आहेत. याला reason काय लिहाल तुम्ही? Since D is the midpoint of segment AB. Okay. Now, segment dash dash is congruent to segment dash dash by construction. Construction काय आहे, तर आपण F हा पॉइंट घेतलाय आणि त्यामुळे DF आणि DE हे कॉन्ग्रुएंट झालेत. म्हणून मग इथे काय लिहिणार आहात, सेगमेंट DFD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DE बाय कन्स्ट्रक्शन. नाउ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल AFBE डॅश डॅश ईच अदर. आता इथे बघा, D हा त्यांचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे AB आणि EF चा, आणि त्या इंटरसेक्शन पॉइंटमुळे काय तयार झालंय, तर DF आणि DE हे दोन congruent parts तयार झालेत. Similarly, AD and DB are also congruent parts. So, D must be midpoint of EF and AB. So, we can write diagonals of quadrilateral AFBE bisect each other. And therefore, quadrilateral AFBE is a parallelogram by bisection of diagonals test. Okay. You can write the name of that test is diagonals bisection test or bisection of diagonals. So, this is our proof. Now, practice set 5.2. Example number 1 from practice set 5.2. The example is in the figure 5.22. This is the given figure. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. P and Q are the midpoints of side AB and DC respectively. Then prove that quadrilateral APCQ is a parallelogram. आता या ठिकाणी ABCD हा पॅरलोग्राम आहे, हे ऑलरेडी आपल्याला दिलेलं आहे. दिस इज आवर गिव्हन पार्ट. त्यानंतर AB या साइड वरती P हा पॉइंट आहे, जो AB चा मिड पॉइंट आहे. सिमिलरली साइड DC वरती Q हा मिड पॉइंट दिलेला आहे. आता Q A शी जोडला आणि P C शी जोडला तर इथे आपल्याला क्वाड्रिलॅटरल APCQ तयार झालेला मिळेल. आता हा जो नवीन क्वाड्रिलॅटरल फॉर्म झालेला आहे तो सुद्धा पॅरलोग्राम आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे. सोल्युशन. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ पॅरलोग्राम. हे आपण लिहून घेतलं, जो गिवन पार्ट आहे तो मांडला. Therefore, segment AB is congruent to segment DC and segment AB is parallel to segment DC. जर तो पॅरलोग्राम असेल तर पॅरलोग्रामची शेवटची फोर्थ टेस्ट तुम्हाला आठवत असेल, आपण आत्ताच बघितली. त्यामध्ये काय दिलंय, इफ द पेअर ऑफ अपोजिट साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट अँड पॅरलल देन दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज पॅरलोग्राम. त्या टेस्टनुसार आपण लिहू शकतो की जर हा क्वाड्रिलॅटरल ABCD पॅरलोग्राम आहे तर AB आणि DC या दोन साइड्स एकमेकींना पॅरलल आहेत आणि त्या एकमेकींशी कॉन्ग्रुएंट सुद्धा असल्या पाहिजेत. ओके, सो हियर वी हॅव रिटन दॅट स्टेटमेंट. आता P आणि Q हे AB आणि DC चे मिड पॉइंट आहेत. सो here we have written P and Q are midpoints of side AB and DC respectively. Then, if AB is congruent to DC, then we can write 1/2 AB is congruent to 1/2 DC. But 1/2 AB is segment AP and 1/2 DC is segment CQ. Why? Because P and Q are the midpoints. So, जर आपण त्यांचे हाफ पार्ट केले तर ते आपल्याला काय मिळतील, AP आणि CQ मिळतील. Also, segment AP is parallel to CQ. AP आणि CQ या पॅरलल कशा होतील, कारण ऑलरेडी AB आणि DC या पॅरलल साइड्स आहेत आणि त्याच साइड वरती P आणि Q हे दोन पॉइंट्स आहेत. Therefore, we can write
AP is parallel to CQ आणि reason लिहा A', P', B and C', Q', D. याचा अर्थ काय? APB are collinear points, CQD are collinear points. So by collinearity we can write AP parallel to CQ. Okay. And if the pair of opposite sides is congruent and parallel to each other, then that quadrilateral is the parallelogram. So again by that test we can write quadrilateral APCQ is a parallelogram. Write here reason. Okay. So this is our first example. Then the second example, using opposite angles test for parallelogram, prove that every rectangle is a parallelogram. पॅरलोग्रॅमची अपोजिट अँगल टेस्ट वापरायची आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचे की दिलेला पॅरलोग्राम किंवा प्रत्येक पॅरलोग्राम हा रेक्टँगल असतो. आता इथे आपल्याला फिगर वगैरे ड्रॉ करण्याची गरज नाहीये. जर तुम्ही फिगर ड्रॉ करून हे प्रूफ लिहिलं तरी चालणार आहे. आणि विदाउट ड्रॉइंग फिगर वी कॅन राईट दिस प्रूफ ॲज इन एनी रेक्टँगल एव्हरी अँगल इज अ राईट अँगल. ज्या क्वाड्रिलॅटरलचा प्रत्येक अँगल हा राईट अँगल असतो तो क्वाड्रिलॅटरल काय असतो? रेक्टँगल असतो. म्हणून नेक्स्ट, हेन्स opposite angles of a rectangle are congruent. Why? Because all the angles are right angle. So the pair of opposite angles obviously become congruent pair. Okay? The pair of congruent angles. So every rectangle is a parallelogram. Reason, by opposite angles test for parallelogram. आले लक्षात सगळ्यांच्या? जर दिलेल्या चौकोनामध्ये अपोजिट अँगल्स हे राईट अँगल असतील तर ते ऑब्व्हियसली एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट असतील. आणि आपल्याला माहिती आहे की जर अपोजिट अँगल्स एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट असतील तर तो क्वाड्रिलॅटरल असतो पॅरलोग्राम. सो युजिंग दिस टेस्ट वी कॅन राईट द प्रूफ. नाउ द नेक्स्ट example number 4. Prove that quadrilateral formed by the intersection of angle bisectors of all angles of a parallelogram is a rectangle. Here in this figure, quadrilateral ABCD is the parallelogram. Ray AR is the bisector of angle A. Similarly, ray DP is the bisector of angle D. Ray CP is the bisector of angle C. And ray BR is the bisector of angle B. And the quadrilateral formed by these four rays is PQRS. We have to prove that quadrilateral PQRS is the rectangle. Now here the outer quadrilateral is the parallelogram and we have to prove the inner quadrilateral, that is this PQRS, is rectangle. Now here we have to use the properties of parallel sides. In parallelogram, the opposite pairs are parallel to each other. Opposite pairs of sides are parallel to each other. So here side AB is parallel to DC, and if we take this AD is the transversal of these two sides, then AB and DC as the parallel sides and AD is the transversal. So we get angle A and angle D is the pair of interior angles. And the interior angles are supplementary. This is the property of parallel sides. So we can write measure of angle A plus measure of angle D is equal to 180 degree. So here solution, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Therefore side AB is parallel to side DC and segment AD is the transversal. Therefore measure of angle A plus measure of angle D is equal to 180 degree since they are interior angles. Now if we divide this full statement by 1 by 2 or this full equation by 1 by 2, we get 1 by 2 measure of angle A plus 1 by 2 measure of angle D is equal to 1 by 2 into 180. But 1 by 2 measure of angle A is equal to angle SAD since AR is the bisector. And 1 by 2
measure of angle D is equal to angle SDA. So measure of angle SAD plus measure of angle SDA is equal to 90 degree. And therefore measure of angle ASD is equal to 90 degree. Why? Because this is the triangle ASD. In this triangle, this angle plus this angle plus this angle is equal to 180 degree. And if the sum of these two angles is 90, then the measure of remaining angle is 90 degree. So here you can write the reason angle sum property of a triangle. But if angle ASD is equal to 90 degree, then PSR is the opposite angle of angle ASD. So it is also 90 degree. So we can write angle PSR is equal to 90 degree, reason opposite angle of ASD. Similarly, we can prove angle PQR is equal to 90 degree, angle SPQ is equal to 90 degree, and angle QRS is equal to 90 degree. So here you can write in this way. And hence, all the four angles of quadrilateral PSRQ are right angles. And if all the angles are right angles, then that quadrilateral becomes rectangle. So this is the rectangle. This is the proof of this question. Now, the remaining examples given in this practice set are excluded from our syllabus. So, we are not taking those examples. Now, here is the homework for you. Write all the tests for parallelogram. Solve practice set 5.2. Also, you have to solve the solved examples and the activity given in these solved examples. Thank you.